Mpenzi mtazamaji, karibu sana katika taarifa zetu. Kulingana na klabu ya Kronomi, tangu saa 7 kamili Afrika Mashariki, sawa na abra ya Afrika ya Kati ikiwa ni saa 6. Bila shaka karibu sana, tusamzuke sote kadi tufike tamati. Jina langu ni Emmanuel Terer, mfasiri katika lugha ya alama ni Tracy Dorcas, lakini kwanza tupate muhtasari. Tunamwambia Bwana Spika, ingia katika Mount Kenya. Kuja Murang'a, enda Kiambu, tuite sisi wote tunakuheshimu. We all respect you, Mr. Speaker. Harakati za kumteua atakayekuwa msemaji wa Mlima Kenya na kupeperusha bendera ya eneo hilo kwenye uchaguzi wa mwaka 2022 za shika kasi. Tutakupakulia makala maalum kuhusu safari ya ripota na namna anavyosanya taarifa hadi upakulia ukiwa nyumbani. Spain, Raheem Sterling will fire the hosts into the lead. Sterling! England breaks. Na katika diko viwanjani, Uingereza yairindima Croatia goli 1-0 katika Euro. Najua wapenzi wa soka utataka kubanduka kwa sababu kuna mengi tumekuandalia kuhusiana na swala zima la Euro, na vile vile katika taarifa hiyo ya makala maalum kuhusu ripota. Tuanze na taarifa kwamba harakati za kumteua atakayekuwa msemaji wa Mlima Kenya na kupeperusha bendera ya eneo hilo kwenye uchaguzi wa mwaka 2022 zinazidi kushika kasi, huku baadhi ya viongozi wa kisiasa kutoka eneo hilo wakionekana kutofautiana, baadhi yao wakimezea kiti wadhifa huo. Tusikize usemi wao. I believe that whoever is running for president in this country, they have intelligence, they have capacity to do research, to know who is the most popular person from Mount Kenya region. And that person who will be so popular amongst our own people should be the one to get the highest level, the highest seat in the country. Sisi wote tukiungana pamoja, Mheshimiwa Justin Muturi ambaye ni speaker wetu, wale wengine wote ambao wanataka nyadhifa za uongozi katika ngazi zozote, tushikane pamoja. Tutakapotoa ushindi, basi tutakuwa tunasema sisi kama jamii ya Mlima Kenya. Tunamwambia Bwana Spika, ingia katika Mount Kenya. Kuja Murang'a, enda Kiambu, tuite sisi wote tunakuheshimu. We all respect you, Mr. Speaker. Pali unaona tukipotea, hata kama mtu ni wa hii side ama ile nyingine, wewe utaweza kutushikanisha sisi wote, kwa sababu umoja ni nguvu. It is about people. Let people campaign. All of us qualify. Moses Kuria qualifies, Kabogo qualifies, Keraito Moroge qualifies, Mwagi Kijore qualifies. All of us are qualified. Bila shaka mpenzi mtazamaji, kutokana na hilo kutakuwepo na mahojiano na mchanganuzi mkubwa wa masuala ya kisiasa, tutazungumza pamoja. Lakini tusalie katika masuala ya siasa. Baadhi ya wananchi wamepinga uwezekano wa kuwepo tena na muungano wa NASA. Hii ni baada ya vigogo kuonyesha nia ya kutaka kufufua muungano huo wakati taifa linakaribia uchaguzi mkuu ujao. Mwandishi wetu Robert Ouma awali amezungumza na wananchi. Hebu sasa tusikize jinsi hali ilivyokuwa. Ni kweli kwamba kuna muda ambapo mtu ungeweza sikia jina Raila Odinga, ungeweza sikia Moses Wetangula, usikie jina la pia Kalonzo Musyoka. Ni kweli kwamba jambo ambalo lingekuingia moyoni ama akilini ni kwamba ni mahusiano ambayo kwa vyovyote vile avinge, ama mahusiano haya ongeza kusambaratika kwa vyovyote vile, wakati ambapo taifa limesalia na miezi michache tu kabla kuelekea katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2022. Hali itakuwa vipi? Vigogo wakuu wa waliokuwa muungano wa NASA tayari wameanza kutoa fununu kwamba, kwa mfano, Raila Amolo Odinga hivi majuzi aliweza kutoa ripoti kwamba kati wa kuweza kukosana na Kalonzo Musyoka, kiongozi wa Wiper. Kwa upande mwingine, kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi naye amekashifu aliyosema Raila Odinga kwamba muungano wa NASA katu ni muungano ambao kidogo hakuna jinsi ambavyo itaweza kurejea kuwa kawaida. Je, mwananchi wa kawaida wakati ambapo taifa linaelekea kufanya uchaguzi mkuu ujao anafikiri nini? Je, kuna nafasi ya muungano wa NASA kuweza kuwa pamoja tena, ama ni mambo tu pishe za siasa? Niko katika eneo la Lang'ata jijini Nairobi niweze kupata maoni ya baadhi ya wananchi kuhusiana na swala hili. Je, unieleze kwamba jina lako nani na unieleze maoni yako ni yapi? Je, unaona kwamba muungano wa NASA ina mwanya kuweza kuwa pamoja tena? Kwa majina naitwa David Majiki John. Hiyo ni ngumu sana, kurudiana pamoja ni ngumu. Kwa sababu baba hawezi kubali kutosimama. Naye ni ngumu, ni kama sasa useme maji kupatana na mafuta ni ngumu.
Kama sasa wale wanaelekea ni kudanganyana. Kama juzi uliona kula wakiongea, Ngiru alisema au kanisa watu wote jaribu angalie vitu vyote pamoja wapate kuelewana, na hiyo ni ngumu. Okay? Kuelewana wao watu ni heri baba asimame, baba sauliwe, na baba wakati wake ndiye hii. Si wakati mwingine, ana wakati mwingine ni chance ndiye hii. Ukiangalia Central hakuna mtu. You see? Kuna mtu anataka Ruto sahihi. Okay? Sasa tuko na imani ya baba kwa president 2022. Hawa sijui hii chama walitengeneza sijui inaitwaje. Raila kwa kiungana na Ruto itakuwa rahisi Samiri asubuhi tumepata msini. Raila ameweza kusema kwamba hakukosana na vigogo wa NASA katu. Je, una maoni gani kuhusiana na hayo? Hakukosana, lakini baba hawezi aja kwa sababu walisema risasi ni moja au wengine wanataka. Sasa ni ngumu. Ni ngumu kuacha. Ni ngumu kukuja pamoja. Kwa maoni yangu nasema NASA yezi rudiana. Baba atasimamia mwenyewe. Hiyo ni kudanganya watu ati watakuwa pamoja. Lakini kivyake ako kivyake. Na hii muungano wanaungana hii ni ya porojo. Baadaye watakuja kuachana, kila mtu asimame kivyake. Asante sana. Jinsi ambavyo umeweza kusikia pale ni kwamba kidogo wengi wananchi wanasema kwamba hawaoni nafasi ya muungano wa NASA kuweza kurejea na kuwa pamoja, manake kila mtu anagombea kitu, na kitu ambacho kila mtu anagombea ni kitu ambacho anahisi mwenyewe kiko moyoni. Ni muda tu utakaobaini endapo muungano wa NASA utakuwa sawa ama hautakuwa sawa. Kutoka katika eneo la Lang'ata ndivyo hali ilivyo. Bila shaka ni masuala ya siasa ambayo yanakaribia kabisa mwaka 2022. Nani atakwenda kidedea katika masuala haya, haswa kuwania kiti cha urais? NASA ipo radhi kuingia katika masuala yenyewe, na vile vile kuna miungano kadhaa ambayo tunasubiri ichipuke. Lakini timu yapo wakati wa taarifa mara nyingi unaketi mbele ya kiwambo chako cha runinga kunradhi, ili upate kujuzwa matukio humo nchini na kote ulimwenguni. Lakini je, ushajiuliza ni hatua gani zinazofuatwa ili kukuandalia taarifa hizi? Tupate kufahamu hiyo. 3.8 mwaka jana, jambo ambalo lingeweza kuambiwa kwamba kitu kilichosababisha kuanguka kwa uchumi ni uongo. Ni asubuhi ya aina yake na tunakutana na ripota na msomaji wa habari katika runinga ya Switch, David Kagina, ambaye anatupa mwaliko ya kufahamu siku ya ripota kazini. My name is David Kagina. I'm a reporter here, a journalist here with Switch TV. Lakini kabla ya kuelekea nyanjani, ni sharti Kagina aeleze hoja yake, ripoti na taarifa yake kwa mhariri mkuu, kama ilivyo ada katika chumba chochote cha habari. Na baada ya kuwasilisha hoja yake kuhusu taarifa anayoifuata, tunaondoka. Kagina anapania kwenda mbashara, ila si utaratibu ulio rahisi kwake. Kitu kigumu kwa mwandishi wa habari, haswa ripota akiwa nyanjani, ni kuwa watu wengi huogopa kuzungumza mbele ya kamera. Kwa sikukuu kama hizi, wapiga picha huwa hawasazwi kwenye mchakato huo. Wanahakikisha wananasa picha zilizo shwari, zinazokuwezesha ewe mtazamaji ufahamu yanayojiri. Na namna Kagina alivyothibitisha, mwandishi wa habari hujua muda wa kuingia afisini, ila ni vigumu kufahamu muda wa kutoka afisini. Being that I do produce most of the bulletins, you find that we live after the bulletins. These might be most likely between 7:30 to 8. But there are days we have shows that extend late into the night, and so at times we live up to 9. Ni nini humpa Kagina motisha kuendelea na shughuli zake, ikizingatiwa uwepo wa changamoto? One, I'd say I love the job. I didn't come to it for fame, money or anything. Just doing it gives me the fulfillment. So despite the challenges, you'll find me here tomorrow morning. Somewhere else where there are demonstrations, you'll find me there running after
to get the best of shots, to get the best of bites, to get the best of interviews, even as they are ongoing, because the drive is from within, not exactly from outside. I'd say enjoying what you do puts you in the job. For someone out there who doesn't exactly understand what they want to do in life later, I'd tell them, choose one thing that you love, something that you would do for free, something that gives you satisfaction. That way, it will become easier. Bila shaka ni safari ndefu kuanzia asubuhi hadi itakapofika jioni, basi mwandishi anaondoka na kwenda nyumbani, lakini kuna mengi ambayo yanaandaliwa. Lakini katika ulimwengu wa shughuli nzima ya kutafuta masuala ya uvuvi, utakutana kwamba kina mama hudhulumiwa pakubwa. Lakini ni nini inaendelea zaidi kutokana na hili? Mwandishi wetu wa shughuli ya biashara ambaye anakwenda kwa jina la James Apollo ameandaa taarifa ifuatayo. Kutana na Elizabeth Kinyanjui, mfanyabiashara ambaye alianza kuuza samaki kwa njia isiyotarajiwa, na jitihada zake zimemgeuza kuwa mjasiriamali mwenye mafanikio sana. Akiwa na mtaji wa awali wa 10,000, alianza kuuza samaki kutoka nyumbani kwake kupitia kurasa zake za Facebook na Instagram. At first, I didn't know I was going to be a fishmonger because I studied hospitality, but later on, I really love seafood myself, like because I'm from coast, because I like to eat fish myself, so I started to bring fish from Mombasa for my own consumption. And then that's how I started to sell to friends and family. Yeah. Biashara yake ilipokelewa vyema na akafungua duka huko South Bay baada ya kugundua wateja wengi walikuwa ni majirani wake. For us in Mombasa, fish and seafood is actually a street food. Something that you can just walk by the street and get for 50 shillings, 5 shillings and so on. Like pieces of fish, we get the prawns when they are fried, even in their shell. So it's really something that is readily available for us. Kwenye safari hii alikumbwa na changamoto si haba, kwa wakati fulani akilazimika kuanza upya baada ya kujiuzulu kwa mwanabiashara mwenza. The first time I had a partnership, but before then I was selling fish from my house for 2 years. What happened to the partnership? It didn't go well. It was a partnership with a man. There was also a lot of, I'm the man, you're the woman. And really after growing the business from scratch, I didn't feel like I wanted someone else to control what I was doing. So I had to start over. And now I'm doing the venture by myself. And it's really easier when you're making the decisions for yourself. Don't be afraid to do it. It's going to be hard. It's going to take more of your time. You'll have absolutely maybe zero social life. But then 5 years, 10 years down the line, you're going to be proud that you took that step. And they trust you because ujumbe wake Elizabeth kwa jamii ni kuwa kazi ni kazi, na bora kuna pato usione kazi yako aibu. Apollo James, runinga ya Switch. Nazungumza na mwelekezi wangu Bobby, namuuliza kama wakati moja anaweza kula mnyama aina wa kaka, anakataa kabisa, anasema kweli haitakuwa vile. Lakini sasa hivi najiunga na Maina Karubi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, atueleze ni yepi yanayotukia katika eneo la Mlima Kenya. Karibu sana Karubi katika uchanganuzi wa siasa haswa katika runinga ya Switch. Asante sana kwa mwaliko huu. Naam. Natumai kwamba tutakuwa na mazungumzo ya kunufaisha nchi na mambo ya kuendeleza nchi mbele. Bila shaka mambo ya siasa. Bila wasiwasi. Je, ni nini haswa kinachotukia Mlima Kenya? Mbona mna mbio za kumtafuta msemaji ama atakayepeperusha bendera ya eneo hilo? Kwanza kabisa ni kwamba tunajua kwamba Rais Uhuru Kenyatta atastaafu mwaka ujao, na watu wa Mlima Kenya wanajiuliza ni kiongozi mgani atachukua hatamu za uongozi kama msemaji wa Mount Kenya. Baadhi ya watu wengi wa Mount Kenya wanajua kwamba kiongozi ama msemaji wa Mount Kenya haendi kuchaguliwa na wananchi kwenye ballot. Kiongozi anajitokeza tu. Manake ukiangalia 1963 na miaka iliyo hapo mbeleni, mtu kama Jomo Kenyatta alijitokeza kulingana na vyenye alikuwa anaendeleza mambo ya kupigania uhuru. Tukakuja kwa mzee Moi Kibaki, tukakuwa na John Mishuki, sasa tumekuwa na Uhuru Kenyatta. Kiongozi wa Mount Kenya ama yule msemaji wa Mount Kenya hachaguliwi na wananchi, lakini yeye mwenyewe kwa ile kitu tunasema kwa Kiingereza natural causes anajitokeza tu, anaweza kuongoza eneo hili. Na kwa hivyo hata hii 2022 yule kiongozi ambaye ataweza kuzingatia maslahi ya Mlima Kenya
atajitokeza tu na hatajitokeza kwa coronation. Hapo kwa kuidhinishwa kama spika wa kitaifa Justin Muturi ameidhinishwa na kumetokea cheche nyingi sana kuhusiana na masuala ya siasa. Mlima Kenya wanasema kwamba hakuendi sawa kupewa nafasi hii kuongoza katika Mlima Kenya, na wengine wanasema kwamba itakuwa radhi kwake aongoze. Ni nini haswa tutarajie? Mbona mtu aidhinishwe na wengine wanasema hapaswi kuidhinishwa? Unajua kwamba kumekuwa na watu ambao wamekuwa kama governors mara mbili. Kuna watu wamekuwa senators mara mbili. Hao ni viongozi, na kuna watu ambao wamekuwa kwenye siasa zaidi ya miaka 10. So hao ni viongozi ambao wanahisi kwamba hii ni wakati wao hata wao waweze kuongea mambo ya mlima kwenye platform ile ya nchi, national platform. So unakuta kwamba kuna hili mvute, na unajua ile kutawazwa kwa mlima, kwa Justin Muturi kama msemaji wa Mlima Kenya haikuwa ile kitu ambayo tunaweza sema consultation kwenye viongozi baina yao. So unakuta hata wale watu ambao walimuidhinisha walikuwa nasema kwamba huyu ni kiongozi tu, atakuwa kama mtu wa kuchunga mila ya mlima na desturi yao bila shaka. Wanasema atakuwa Uhuru Muigai Kenyatta. So na unakuta kwamba kuna hii mikutano imekuwa weekend, na nimeona Switch TV imeweza kuzingatia hiyo mikutano. Kuna ile mkutano ilikuwa Nyeri, kuna ile mkutano imekuwa huko Kangema weekend hii. So unakuta kutakuwa na ile mvute, na kuna watu pia, baadhi ya watu wa Mlima Kenya wanasema kwamba kuna viongozi ambao pia wametoka maeneo zingine lakini wanazingatia maslahi ya watu wa Mlima Kenya. Unakuta kuna watu wanasema 2022 hatutaki msemaji, tunataka tu mtu ambaye ataweza kuangalia uchumi na mtu ambaye ataweza kuangalia nchi kwa ujumla. Naam, tutarejea baada ya mapumziko tueleze haswa kuhusiana na kugawanywa kwa kura Mlima Kenya mwaka unaokuja, mwaka 2022. Maina Karobia, bila shaka mpenzi mtazamaji, tuchukue mapumziko kidogo, tukirejea basi tutaendelea haswa siasa imeshika kasi Mlima Kenya, nani ataongoza, nani atasimamia wapi, bila wasiwasi. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tunashughulikia masuala mengi kuhusiana na siasa, lakini kabla tuendelee na uchanganuzi huo tupate taarifa kwamba tarehe 22 mwezi wa Februari kunradhi mwaka huu, eneo bunge la Juja lilipoteza mbunge wao Francis Waititu baada ya ugonjwa wa muda mrefu. Mke wake Susan alijitosa kwenye ulingo wa siasa kumrithi mumewe, lakini hakufaulu. Na Mukana Samuel alirejea eneo la Juja kuangazia maisha ya siri ya mwanasiasa huyo. Niko safarini kuelekea eneo bunge la Juja. Kwa miezi miwili iliyopita, nimekuwa nikikusanya taarifa kuhusu uchaguzi mdogo hapa.
Nimehudumu kwa siku na usiku eneo hili. Lakini wakati nilipokuwa nakusanya taarifa hizo, kuna kitu kilichonasa macho yangu. Nilimtambua mwaniaji mmoja wa kiti hicho ambaye alipania sana kutoa kiti chenyewe, ila kushiriki sana kwenye kampeni na hata kukosa kuzungumza na waandishi wa habari. Alikuwa ameshinda chaguzi tangulizi almaarufu primaries, na sasa alipeperusha bendera ya chama cha Jubilee. Baada ya matokeo ya uchaguzi mdogo eneo hilo kutangazwa, alikuwa wa pili. Nimerejea hapa kupata kuelewa maisha yake ya siri kuhusu siasa. Jina langu ni Samuel Namukana. Tunafika nyumbani kwake eneo bunge la Juja mwendo wa saa 10 alasiri. Tunakaribishwa na utulivu wa mandhari mazuri ya eneo hili lenye utajiri wa aina yake. Ghafla bin vu, Susan Waititu wa Kape anajitokeza mbele ya lango la jumba yake. Kwa moyo mkunjufu anatukaribisha kwake. Miezi miwili iliyopita, Susan alimpoteza mumewe Francis Waititu ambaye alihudumu kama mbunge wa eneo hilo kwa miaka 8. So I had my counseling center, but you know, in the process my husband got away. In fact, he passed on just recently, shortly before the campaigns. So now from there, I had to close down because I was the sole caregiver. Mumewe alilemezwa sana na maradhi ya saratani ya kichwa yaliyomwandama kwa miezi 6. Maradhi hayo yalimfanya Susan kusimamisha shughuli zake zote ili kumhudumia mumewe ambaye alikuwa amelemewa mno. I had actually accepted as the MP, so I had to give him out, you know, to share him with everyone. It's literally that way, because you'll have people calling him for help. Some ladies even calling for house rent, you know, and all that. You know, and being a lady, that can bring a lot of issues there and there. But because I had accepted and I decided to let go of him, to do his work freely. Mnamo Jumatatu Februari tarehe 22 mwaka huu, madhila ya kifo yalibisha hodi na kumnyang'anya pumzi Francis Waititu katika hospitali ya Mpisha hapa jijini Nairobi. You know, the first time he was diagnosed, it was in 2017. And by then the doctor, it's when he disclosed to us that he had brain tumor, he had brain cancer. And we were told he actually had around a year or so to live. In fact, less than a year. Between 5 months to 12 months, that's close to half a year to live. Wiki tatu baada ya kifo cha Francis Waititu, tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC ilitangaza kiti hicho kuwa wazi. Tangazo hilo liliasisi uchaguzi mdogo eneo hilo kumchagua mwakilishi wao bungeni. And now down that line I could see the progression how he was going. Like, no, there's a time he was talking, there's a time he could sit up, watch TV. It reached a point where he shut down completely. Now he could not even open his eyes, he could not talk, he could not even smile. You know, he went down all that. So I was kind of psychologically prepared. It was to come and it was inevitable. And I felt he had also started a lot of schools that were actually incomplete. Some of them he had managed to construct maybe around 1-2 classes. So they were on the first phase. And I felt that if somebody else stepped in, his dream could be scattered, or his dream could be shattered. And I felt for his legacy, as I'm saying, I should step in and come in. Okay, so how are the Juja by-elections? Juja by-elections, they were not very easy. And especially speaking as a woman and on a woman's perspective. For me, first I was antagonized a lot because of people felt that I should have stayed maybe through grieving and all that. Susan hakuwa na budi kujaribu bahati yake kumridhi mumewe, lakini kulingana naye ilikuwaje kampeni zenyewe? You just said that it's really hard for a woman to campaign. Yeah. Why is it so? It's hard because you see, because of the financial aspect. So through the nomination, I really struggled.
But after nomination, you know, for nomination, you were a lot of us in Jubilee. So the chama could not have singled out one person to assist. But once I was declared as a Jubilee candidate, the chama came in. The Jubilee came in a big way to assist me. Hii ilikuwa siku ya kupiga kura katika eneo bunge hilo. Takriban saa 5 asubuhi, Susan Waititu anaelekea shule ya msingi ya JKUAT kupiga kura yake. Okay, for the election day, especially for me, you know, after voting, I mainly came to the house. I came to the house. Chini ya saa 12, matokeo yalianza kutangazwa na Susan hakuwa na budi ila kufuatilia. I was anxious. There was a lot of anxiety, but I had my children here. They were with me, and I also had some friends who were keeping me in company. But now come in the evening when the results started streaming in, it's when it started hitting us that things are not going right. Yapata saa 5 usiku huu, gavana wa Kiambu James Nyoro akiandamana na viongozi wengine waliingia kwa kishindo katika shule ya upili ya Mang'u kuliko hesabiwa wa kura hizo na hata hesabu ya kura kusimamishwa. It was a scuffle that actually they were trying to see that things are done right. Because there are some votes, even now I can claim my votes, some of them were not counted. And that is what they were trying to push for all my votes to be counted. But now you see the IEBC decided to go with the tallying votes that were being streamed in. But we had the votes on the ground that we could have counted one by one. Alipoteza kiti hicho kwa George Koimburi wa chama cha People's Empowerment Party. And by then I think I still had time to see it and accept and think, oh, now from here I need to move on. So even when they were being announced, I already knew, so it never caught me by surprise. Oh, my husband. Exactly. It's a long story. It's a long story. Short. That's a long one. Okay, for one about Mheshimiwa, how I met him. He had lost his wife. And his wife happened to be my aunt. And he got injured. He had an accident. That is how my aunt passed on. So he had these two little children that were left behind, and I was so close to my aunt. So it's a story that I intend to put up, to do a writing on it. And from there, himself, he was injured. So I used to take care of him. And then from there, I went back to school. And we continued talking and all that. One thing led to the other. And I became his wife. Namukana Samuel, runinga ya Switch katika kaunti ya Kiambu. Mpenzi mtazamaji, ni makala yake Namukana Samuel, lakini narejea kwake Maina, swali lako la mwisho kuhusiana na siasa ya Mlima Kenya. Emmanuel, kitu naweza sema kuhusu masuala ya siasa ya Mount Kenya tukielekea mambo ya 2022 ni kwamba Mlima Kenya inaangalia kiongozi ambaye ataweza kuangalia maslahi yao ya kiuchumi na maslahi yao ya kisiasa. Naam, bila kiongozi si lazima akue mtu ametoka eneo la Mount Kenya. Ni kiongozi tu peke yake ambaye anaangalia tu maslahi yao bila na watu wa Mount Kenya 2022 hawataangalia kiongozi kwa jina yake. Naam, asante sana. Tu ile masuala ya kuendeleza nchi mbele. Nashukuru sana Maina Kabiru kuja siku ya leo. Mpenzi mtazamaji, kwa sababu ya muda naomba kuondoka, ile tunafungua ukurasa wa Diko Viwanjani, tupatane kule.